I'll give the floor directly to our first speaker, Mr. Rashid Garawi, who is the director of the Algorithmic Research Laboratory at École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Switzerland. He is also a member of the Computer Science Steering Committee of Université Polytechnique Mohammed VI in Benghazi. Professor Garawi is a professor in computer science, as I said, where he leads the distributed computer laboratory. He worked in the past with the Hewlett Packard Labs in Palo Alto and MIT. He has been elected ACM Fellow and Professor of the Collège de France, and was awarded Senior ERC, European Research Council grant, and the Google Focus Award. Professor Garawi will talk about towards a vision for the future of higher education and innovation. Professor Garawi, the floor is yours. Thank you very much. I'm not sure you can hear me. I hope you can. Yes, we do. Yes, we do. Please, go ahead. Because I cannot hear you. I just suspect that you can hear me. If somebody can make a sign. Yes, we can hear you. Thanks. Thank you very much. Okay. So thank you for the invitation. I wish I could be with you. I love Marrakech. My parents are in Marrakech. I would have loved to be with you, but I am teaching in 1 hour, and I was teaching this morning, and it is simply forbidden in our school to miss a class if you are a professor. It's completely forbidden, no matter what you have. I think you really have a strong certificate to miss a class. Okay, so I would like to entertain you for maybe 10 minutes, 15 minutes, as I was asked to do, about a vision for education and high-level education. As was pointed out, I am professor in Switzerland, but I have not always been professor in Switzerland. I was born and raised in Morocco. I was actually in elementary school in Khouribga, then college in Stade, and then high school in Jeddah. I studied in France, and I worked in the US. I also participated in this commission on the new development model, where we have been thinking about this topic of the vision about high-level education and research. But the opinion I'm going to give you today, to share with you, is my own opinion. Okay? So it's not the opinion of IPFR or UNXP, and also with the MCXP to build a computer science school or the CSND or whatever. It's my own opinion. The first axiom I want to start with, and I'm sure, I hope you all agree, is that no nation has been developed without strong universities. You look at the history, when we talk about the golden age of Islam, usually we mean Baghdad and Italy. When we talk about the golden age of Morocco, we mean Al-Akhawayn. When we look at the computer industry, which is the most powerful industry ever, it started in Cambridge University in England, and now it is flourishing in the Bay Area in California. Why? Because of the universities Stanford and Berkeley, as well as at MIT in Boston. So the economy is flourishing because of the university. If you look at, for example, a university like MIT, the economy generated by former students and the professors of MIT is equivalent as the economy, the economy which is probably the economy of a very industrial country, probably top 20 in the world, just the university. So the axiom is that no nation develops without a university. University definitely impacts the economy of the country, but not only it transforms people to the best, and if you go to MIT today, or to Berkeley and Stanford, you will see a full young generation, open-minded, thinking about all aspects of life, not only their own discipline. If you go back to history and think about or read books about Beit al-Hikmah, at the same time, Al-Khawarizmi was teaching
algorithms. Abu was writing poems about specific aspects of life. Omar Khayyam, a few years later, were talking about wine. Again, there is this very important, open-minded notion of university. So the axiom is we would like to have very strong and good universities. It is important at this point to realize that what I mean by a university is not only a place where you teach. Needless to say, MIT, Berkeley, Stanford, Cambridge are all research centers. And that is important because sometimes I hear here and there that we should have research centers. In my humble opinion, a research center doesn't make any sense. I weight my words, does not make any sense without a university. So people who created CNRS in France and UNRIA in France, that's what regretted it now. They regretted that they did not create centers hardly deeply connected to the university. Okay, so the university is a place for teaching as well as a place of research. And moreover, in my humble opinion, in good universities, professors teach and teachers do research. So trying to disconnect the two is a very bad idea, in my opinion. So for example, people who talk about creating a statute which is independent of that of a teacher is, in my opinion, a nonsense. Looking at new disciplines which move very fast. So the axiom, university is very important. A university is a place where we have research and education. Now you will ask me, maybe, what is maybe the secret for a good university or a good university system? Of course, I don't have a recipe. I can only talk about my experience and some parts of that from the course CSND. And the key word, if you can just remember one keyword of my talk today, is what I would call decentralized responsibility. But what do I mean by that? In some places, I've been talking about, like MIT, Berkeley, Stanford, but also Singapore, etc. The university is almost a completely independent entity. In the following sense. So the president of the university and its committee, they do hire the professors. There is no, it would be completely unrealistic to go to these schools, for example, in the US, and tell them, no, the professor has to be hired in Washington. This doesn't make any sense. So the hiring is clearly a decentralized notion. The promotion is a decentralized notion. When we in Lausanne decide to promote a professor, nobody knows in Bern or in Zurich or wherever that we are going to do it. It's our own responsibility. Of course, you will tell me that this is easy if you have private schools. But we don't have private schools. Lausanne and Zurich is not private. There is a contract with the Confederation, and the contract clearly stipulates what are the achievements we need to reach. And of course, the achievements are not in the number of students who enter the university. It's the number of students who found a job after the university. So the contract is clear, and then it's up to us in Lausanne or Zurich or Berkeley or whatever to decide how we are going to meet that. Nobody in Bern going to tell us, no, we need to do a license like this, a master like this, a bachelor. It's completely to us. Matters is how we are going to transform these kids who enter and produce kids who find a job, who are integrated, etc. And the contract is clear. Now I hear sometimes people say, yeah, but that's easy because it's an entrance that is controlled. But that is wrong. If you look at the Swiss system or other systems in the world, the entrance is not controlled. L'entrée n'est pas contrôlée. Anybody with a high school in Switzerland can get to any university. Anyone. Medicine, whatever. You can do baccalaureate in literature and go to EPFL to do mathematics. But at the end of the first semester, almost 2/3 of the students are completely out of the system. They fail, and they fail to the point that they don't have a grade that is high enough so that they can continue. This is what I call decentralized responsibility. It's the responsibility of the students and the responsibility of
of the institution, of the school. And that is extremely important. I know it has many drawbacks, but I don't see any other system that works besides those which have decentralized responsibility. And this has ramifications. For example, who evaluates a professor? Clearly, the first evaluator are the students. Sometimes when discussing with colleagues in Morocco, I hear them complaining, why should students evaluate us? But who else is going to evaluate you as a teacher if not the student? So it's of paramount importance that the students can evaluate the professor. And we, in a school, decide to promote a professor, the first thing we look at is the student evaluation. This is crucial. Of course, we need also to look at research, and I'm coming to that. When I say decentralized responsibility in terms of research, it also means that the topics of research of a given university are chosen in a decentralized manner. So the University of Asfi, in the west of Morocco, there is no reason why it should have the same research topics as the University in Tangier or in Oujda. These topics should be decided locally, of course. And the hiring of professors should be decided based on what we call tissu industriel as well as economic of the place. So this is crucial. This is decentralized responsibility. I am the dean of scientific school of Asfi. I need to decide by myself whether I will open a formation in surfing or in fish transformation or in phosphate or in chemistry. It's my responsibility. And then, of course, I'm accountable. Did I produce enough degrees that enable students to find jobs? This is at the end of the day what matters. It might sound trivial, but it needs a lot of courage to reach to this point. I was talking also about the Swiss system, and I'm telling you that a high school student can go wherever they want. Indeed, but it's important to notice that at the age of 12, a Swiss student, young student, pass an exam, and only 1/3 of the students keep going towards the baccalaureate. The other 2/3, they don't go to the baccalaureate. What are they going to do? They go to what we call formation professionnelle, and there is no shame in doing that. Again, there are very good schools who will make sure that we will have jobs given to these people. Again, it requires courage to do that, because it would basically mean, or you can be blamed by saying, oh, you don't want our students to have a baccalaureate. But what is the point of a baccalaureate or even going to university if you become diplômé chômeur? We need the courage to say things like that. And I'm happy to be far away, and I can say such things. There is something important which is also can be called decentralized responsibility. It's the evaluation of research. Of course, you cannot in Asfi or Tangier or wherever evaluate your research locally. It's very hard because research by definition is something that needs to be evaluated with your peers all over the world. So this is crucial. But still, it can be done in a decentralized fashion in the following manner. If you are working in computer science in a given discipline, your research is judged according to your peers. And what the European Commission did, it did certain things that I personally found, let me say that, quite silly, but one of them is the creation of the ERC. So this is a very, very important development of the European Commission, which is to devote some money to researchers that want to excel in a field. And in every field, there is a commission, and that commission is made of specialists of that field: computer science, physics, chemistry, etc. So this is again decentralization. And a professor can apply to the commission and get substantial amount of money to conduct research. So this is not something decided at the level of the university, because it would be silly to do so, because the number of specialists is very limited locally. However, this can be done at the level of a nation, but again, in a decentralized fashion. Having a commission that will talk about cryptography, quantum mechanics, chemistry, etc., is completely silly again. This has to be decentralized. And this is a good example of what the European Commission managed to do. I gave you a few examples that I believe are good. Let me give you a couple that I believe are very bad. Some words that provoke some allergy in my mind. The notion of accreditation. Unfortunately, I see many colleagues
in France or in Morocco who spend their entire academic year preparing the next accreditation because they have reached 2 or 3 years of their bachelor or their engineering degree and they need to prepare the next one. And this is completely stupid because this is a complete waste of time. You basically need to tell Rabat that we are doing this according to your guidelines. You are talking to people who basically have no clue about the industrial tissue of your region. They have no clue what the problems you have, but you still have to spend a lot of time and send them, oh, we have 2, 3 modules, 4 modules. Why is that important? In Switzerland, in Singapore, in the US, we are not sending to anyone in the capital of our countries our plans about the next degree we want to develop. It's completely silly. Plus, it wastes a huge amount of time. The very notion of accreditation is to me a disaster. Another notion like that is the notion of habilitation. This is something, for example, in the universities I mentioned, École Polytechnique Fédérale, Zurich, Lausanne, Singapore, the US, nobody has a habilitation. For those of you who don't know, habilitation is a new diploma that you do after the thesis to somehow convince the minister that you can conduct research. But if you cannot conduct research, you should not be promoted. You should even be kicked out of your university. And that's a local decision. Why on earth should we have a commission that would, at the level of the university, spend a huge amount of time telling you how many projects did you get, how many this, how many that, sending them to a ministry which decides no, you should do. This is a complete disaster. This is another word that is a counterexample. And I started with history, and I will now complete with history, finish with history. When I was young, I studied, and probably you did as well, I studied in high school that the Roman Empire, very, very powerful Roman Empire, was destroyed because of the Huns, because of Attila. So Attila came, the barbarians, and destroyed the Roman Empire. Some historians have recently published interesting findings showing that that is not the case. What destroyed the Roman Empire is bureaucracy. The Roman Empire in its beginning was completely decentralized. At some point it was so big that people wanted a central control. So Rome decided to master all places all over the world, collect taxes, etc. And that was the reason why the Roman Empire failed. So without decentralized autonomy or responsibility, no system will survive, especially high-level education and research. Thank you for your attention. Have a nice day in Marrakech. You hear me? Professor Grawi, do you hear me? No, he doesn't, unfortunately. I cannot hear you. Do you hear me, Professor Grawi? A little bit. A little bit. I tried to speak loud. So thank you very much for these insights and for the actions that you gave. First of all, a good university is a must for development. A good university, it's not only for teaching, but also for research. University autonomy is very, very important. There should be no centralized decisions as far as accreditation goes, and God knows how much we suffer in the ministry because of that. We have the accreditation program. That what you teach is a matter of the local context. What you do research on is a matter of local context. So universities should take their decisions in terms of what they should give, programs they should give, research they should do, based on their local context, on the local development needs. Very, very important indeed. Accreditation and habilitation, which is a process we still have in Morocco, according to Professor Dilawi. It's time consuming. And also, the conclusion, bureaucracy destroys empires. Very good. So, I think Professor Ganawi has a class to attend. If the attendance, either here or online,
can have a couple of questions. We can take them before we give the floor to the second speaker. Thank you very much. If there is one or two questions for Professor Garawi. Très rapidement, deux ou trois questions, très rapides, parce que le professeur Garawi a un cours et effectivement je suis tout à fait d'accord avec lui, les cours c'est quelque chose de sacré. Et aussi quelque chose que le professeur Garawi a mentionné, c'est l'évaluation par les étudiants. A very difficult concept to apply. But, you know, we will get in there. Inch'Allah, on va Il y a des questions à la salle pour le professeur Garawi. Anybody, we have Professor Garawi's contact, so if there are any questions, we can send it to him and he can react to it. Thank you very much, Professor Garawi. Thank you very much for your time and for your research. So without further ado, we give the floor to the second speaker, Professor Ayyad Halabi, qui va nous... He's going to talk about four slides in education exploring the future of learning and teaching, la prospective en éducation explorer le futur de l'apprentissage et de l'enseignement. Donc, Dr. Hamami, if you allow me just a few words about his resume. Dr. Hamami holds a PhD in strategic foresight obtained from Paris. His doctoral thesis was supervised by Professor Michel Godet. Professor Hamami is the first person from the Arab world to have obtained a PhD in strategic foresight. He joined the United Nations system as a strategic foresight studies manager, and he held several high responsibility positions. Professor Hamami is currently director of the Strategic Foresight Center of the Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization, ISISCO. À vous la parole, Professeur Hamami. Shukran, Barakallahu Fik. Encore une fois, très ravi d'être parmi vous. Je vais intervenir sur une thématique très importante pour toujours l'homme de demain, hommes et femmes, comment accompagner les générations futures à construire leur propre futur. L'intitulé de mon intervention, c'est la prospective en éducation. Prospective et éducation, thème très difficile, comment allier prospective et éducation, pour essayer de vous embarquer avec moi dans cette idée de construire le futur. Je vais séparer mon intervention en deux parties. Tout d'abord, vous présenter un peu cette idée de la prospective, cette idée de l'anticipation, et dans un second temps, essayer de vous présenter quelques scénarios exploratoires. Vous savez, l'idée de prédire l'avenir, on ne peut pas aujourd'hui prédire l'avenir. Toute prédiction est une imposture. Et on le sait tous avec les différentes crises qu'on a vécues récemment, notamment la crise de la Covid. Mais par contre, le futur se construit. Et pour construire le futur, et ça c'est très important si on essaie de faire un essai d'exercice de prospective sur l'avenir de l'éducation, il faut mobiliser ce qu'on appelle les acteurs clés. Ça peut être des acteurs clés d'un système au niveau d'université, au niveau d'un État. Premier point de vigilance, un avenir éducatif en Allemagne, ça n'a rien à voir avec un avenir éducatif en France ou un avenir éducatif ici même au Maroc. Donc il faut partir de cette idée que le one best way n'existe pas et que les facteurs de développement sont endogènes, spécifiques à chaque territoire et à chaque région. Donc pour construire ce futur du système éducatif, il faut ce qu'on appelle mobiliser les acteurs clés. Et là, les choses deviennent plus sérieuses parce que la mobilisation des acteurs clés pose beaucoup de problèmes. Parce que chaque acteur clé a un certain rapport du temps, il a un certain rapport du futur. Et on observe 4 rapports face à l'avenir. Le premier rapport, c'est les gens qui sont passifs. C'est la passivité. C'est quoi la passivité? Je subis le changement. Mais je crée beaucoup de problèmes aussi. C'est comme l'autruche, elle crée beaucoup de problèmes. Mais quand les choses s'aggravent, elles se cachent. Donc ça, malheureusement, on observe chez certains collègues, moi-même aussi professeur, où ils sont en train d'enseigner avec des méthodes qui datent de 20 ans, 30 ans, avec un homme de demain qui va être en exercice dans 20 ans, donc il aura un retard de 50 ans. Donc nous incombons à nous-mêmes de nous remettre en question nos outils. Donc la passivité, c'est quoi la passivité? C'est d'accepter les choses comme elles sont, c'est de refaire toujours les mêmes choses. La deuxième attitude qu'on peut observer chez ces acteurs clés,
qui éventuellement peuvent nous aider à construire ces futurs possibles, c'est l'attitude réactive. C'est quoi la réactivité? Et on l'observe dans le système éducatif. J'attends que le feu soit déclaré pour le combattre. Si je suis assez intelligent et j'ai la capacité d'anticipation, je peux survivre. C'est comme le pompier. Mais si je n'ai pas la capacité, je disparais, bien entendu. Donc la réactivité aussi, c'est une posture et un comportement dangereux. La troisième attitude qu'on peut observer chez ces acteurs clés qui vont nous aider à construire les futurs possibles du système éducatif, c'est la préactivité. La préactivité, c'est quoi la préactivité? C'est se préparer au changement prévisible. Ça, c'est très facile. Le changement prévisible, c'est quoi un changement prévisible? C'est une tendance lourde. C'est quoi une tendance lourde? C'est un facteur de changement déterminant pour le présent et le futur du système éducatif. Je vous donne quelques exemples, par exemple, de tendances lourdes qu'on peut observer au jour d'aujourd'hui à l'échelle du monde. Par exemple, la démographie. Vous savez, nous sommes en train de vivre un boom démographique sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, en Afrique, on va passer de 1 milliard à 2 milliards d'individus. Il y a une autre tendance lourde qui est liée à la démographie, c'est qu'on aura des gens de plus en plus vieux, c'est-à-dire des vieux de plus en plus riches et des jeunes de plus en plus pauvres. Il y a un conflit intergénérationnel qui est en train de se créer. Pourquoi? Parce que l'espérance de vie, elle est en train de monter. Une autre tendance lourde, et ça aussi, c'est important pour comprendre aussi l'évolution du système éducatif, puisqu'on parle de la formation tout au long de la vie. Quand on vieillit d'une année, on gagne 6 mois d'espérance de vie. Selon certaines études très respectées, l'espérance de vie peut aller jusqu'à 150 ans. C'est une réalité aujourd'hui. Donc ça va poser des problèmes. Une autre tendance lourde qui tourne, qui gravite autour du système éducatif aujourd'hui, ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle. Vous savez, on parle de cette intelligence, à l'ICESCO, nous sommes en train de mettre en place toute une charte de l'intelligence artificielle dont la composante éthique est une part entière, pas seulement, et elle n'englobe pas toute la charte. Mais c'est quoi cette intelligence artificielle? Elle existe depuis les années 50, mais on s'est rendu compte aujourd'hui que cette intelligence artificielle, elle est capable de remplacer l'homme. Et elle est capable, et malheureusement, elle est en train de favoriser ce que les think tanks américains appellent les stupid guys. Vous savez, il y a certains think tanks américains qui sont aussi réputés, qui travaillent sur le système éducatif. Ils partent du principe que 99% du peuple américain intelligent, 1% sont stupid guys. Donc, à l'échelle mondiale, on est en train d'observer cette idée. C'est très dangereux. Moi, j'enseigne à mes étudiants, il y a des étudiants qui sont vraiment extraordinaires, mais la majorité, il y a cette capacité intellectuelle qui est en panne aujourd'hui, à cause de quoi? À cause d'une autre problématique de l'intelligence artificielle qui alimente ces réseaux sociaux. Une autre tendance lourde qu'on peut observer à l'échelle internationale, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, malheureusement, on est en train de vivre sur le plan même politique. C'est qu'il y a des îlots d'État qui s'allient entre eux. Et quand il y a des îlots d'État qui s'allient entre eux, la première chose qu'ils font aussi, c'est s'allier sur le système éducatif. Donc on n'est pas en train de mettre en place ce qu'on appelle aujourd'hui un socle de connaissances communs qui sera utile pour toute l'humanité. Donc troisième attitude, première attitude, passivité, réactivité, préactivité. Et la quatrième attitude, la plus importante, c'est la proactivité. C'est quoi proactivité? Être proactif, c'est être acteur du changement et essayer de converger vers le futur souhaitable et réalisable. Regardez ici, j'essaie de vous présenter comment on a pu imaginer le futur en 1900. En 1900, il y a eu des ateliers pour se projeter dans le futur. Quel système éducatif à l'horizon 2000? Ils n'avaient pas de temps à cette époque. Donc, on essaie de moudre, c'est comme le café module, les livres, et de faire passer ces idées aux étudiants. C'est en fait, mais il y a un inversement de paradigme. C'est l'intelligence artificielle au jour d'aujourd'hui qui est en train d'éduquer nos enfants. Ils ne sont pas aussi longs que ça. Deuxième, regardez, ça c'est intéressant de voir comment ils ont imaginé le futur. Le futur, là, c'est très proche du drone. Donc la question qui nous interpelle, est-ce qu'on peut prédire le futur ou non? Tout à l'heure, j'ai dit que toute prédiction est une imposture. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on est capable de prédire le comportement des individus. Pourquoi? Parce qu'on est en train de formater l'homme d'aujourd'hui avec des techniques qui sont très puissantes, à savoir l'intelligence artificielle. Donc, premier message que je souhaite faire passer, vraiment c'est important pour nous autres universitaires de se réunir ensemble et de penser comment
recréer un nouveau socle de connaissances, mais il faut composer avec cette idée, bien sûr, de l'intelligence artificielle. Toujours ces futurs qui ont été anticipés dans le passé, en 1900, le robot, le drone, le robot qui fabrique des robots, on y est, hein. À l'horizon 2040, on y est aujourd'hui, hein. Le robot qui est en train de fabriquer d'autres robots. Le message que je souhaite faire passer à travers ces slides, c'est que, malheureusement, vraiment, je le dis d'une façon intellectuelle et très profonde, qu'on est capable aujourd'hui de prédire le comportement des individus. Il y a certaines multinationales qui œuvrent dans le sens de formater les esprits des jeunes. Donc, c'est important qu'à travers Erasmus, à travers les universités marocaines, de repenser le système éducatif à travers ce qu'on appelle un socle de connaissances communs. Ce socle de connaissances communs doit avoir en lieu tout ce qui est philosophie. Ça, c'est important pour les générations futures, la philosophie. Pourquoi? Parce que dans le cadre de ce qu'on appelle une approche critique constructive, c'est important d'intégrer aussi tout ce qui est intelligence artificielle. C'est important aussi d'intégrer l'histoire. L'histoire, elle est très, très importante au jour d'aujourd'hui. Et c'est important aussi de faire appel à ce qu'on appelle des éléments du codage. Aujourd'hui, l'avenir, c'est codé. Donc, il faut repenser ça. Bien sûr, il n'y a pas un modèle, mais je vais vous présenter 4 scénarios qui ont été présentés par l'OCDE. L'OCDE, à l'horizon 2040, il parle de 4 scénarios. Le premier scénario, il parle de l'extension de l'école. Qu'est-ce que ça veut dire, l'extension de l'école? Où la forme traditionnelle de l'éducation continue, c'est-à-dire ce qu'on appelle les tendances. Donc, il n'y aura pas un changement global, tout en conservant les structures d'origine et l'importance des diplômes pour la réussite sociale et économique. L'intelligence artificielle aussi, ils intègrent l'idée de l'intelligence artificielle, permettra cependant la création de structures éducatives plus personnalisées. Donc on va être, c'est du personnalisé par rapport au contexte spécifique. Le deuxième scénario proposé par le CDE, c'est l'externalisation de l'éducation. Ça, c'est assez dangereux. Où l'intelligence artificielle devient le principal moteur de l'éducation. Donc aujourd'hui, on parle de métaverse, on parle... vous savez, je ne sais pas si vous connaissez Kodak. Pourquoi Kodak a disparu? Kodak, c'était une entreprise très puissante dans les années 80-90. Parce que Kodak, le premier responsable de Kodak, était tellement têtu, stratégiquement parlant, puisqu'il a fait ses preuves dans le passé. Donc pour lui, c'est lui qui doit décider dans le futur. Donc il a dit l'avenir de l'appareil photo, c'est pas le numérique, l'avenir, c'est la pellicule. Et Kodak a disparu. Donc au jour d'aujourd'hui, nos autres responsables, c'est important de se remettre en question et de penser le futur en tant que pluralité. Et de se remettre en question par rapport à ces facteurs de changement. Vous savez, il y a 3 tyrannies. Il y a la tyrannie du présent, ce qu'on appelle la dictature du présent et le court-termisme, qu'on n'arrive pas à imaginer. Il y a la tyrannie du passé, la surcharge des problèmes qui arrivent du passé dans le système éducatif, d'où cette difficulté de se projeter dans le futur. Et pire, il y a la tyrannie du futur, ces facteurs de changement, ces tendances lourdes qui arrivent à vive allure. Donc le deuxième scénario, à mon sens, c'est un scénario assez dangereux. Le troisième scénario, c'est l'école en tant que centre d'apprentissage. Je le décris, ce scénario, où l'école est maintenue en tant que structure. Cependant, les développements technologiques l'affectent. L'école devient grand communautaire avec de nouvelles caractéristiques d'enseignement émergentes grâce à des méthodes d'enseignement innovantes. C'est quoi les méthodes d'enseignement innovantes? Aujourd'hui, on parle par exemple de design thinking, de design fiction. Aujourd'hui, l'étudiant, c'est comme le décideur. Si vous ramenez un rapport stratégique de 200 pages au décideur, il ne va pas le lire. Si vous essayez de résumer ce rapport stratégique sous forme de design 3 ou 4 pages, il peut s'approprier. Donc c'est important pour construire le futur de l'éducation, il faut que notre anticipation de ce futur de l'éducation s'approprie. Pour qu'il se cristallise en action, il faut l'appropriation de ces étudiants, de ces acteurs. Donc cette idée de bourrage de train, bien entendu, elle a disparu. Quatrième scénario, et le dernier scénario est à mon sens un des plus importants, c'est l'apprentissage tout au long de la vie, je le décris. Ce dernier scénario autour de l'idée de la flexibilité de l'éducation. Là où il y a une distinction entre l'éducation formelle, c'est-à-dire ce socle de connaissances dont j'ai évoqué tout à l'heure, ce socle de connaissances communs, et non formel.
Cependant, le cœur de l'éducation serait l'apprentissage tout au long de la vie. Bien entendu, et on n'a pas le choix, l'intelligence artificielle aussi va jouer un rôle important, sera à l'origine de ces nouvelles formes d'apprentissage et révolutionnera éventuellement le système éducatif. Voilà, merci pour votre attention. Donc, pour ce discours vraiment très riche et qui nous interpelle tous finalement pour repenser en fait l'école de demain. Comment sera en tenant compte de ce que vous avez cité, que le futur se construit, ou pas le civil, qu'il est difficile de mobiliser des acteurs clés. Je pense également aux enseignants en tant qu'acteurs clés, effectivement, c'est vraiment très, très important. Également, vous avez parlé de la passivité, suivez le changement, pourquoi c'est dangereux. La réactivité, apprendre pour combattre, donc le modèle du pompier. La préactivité, se préparer au changement prévisible. Vous avez cité un certain nombre de tendances que vous avez qualifiées de tendances lourdes. Le boom démographique, très très important, effectivement, l'humanité, particulièrement, mais c'est aussi en nous. Et puis, des vieux qui deviennent de plus en plus riches et des jeunes de plus en plus pauvres, effectivement, on constate le même dans notre vie. Le monde qui est connu, que de l'année ou de l'année, il y a un petit appartement, mais quand je suis à la base, tu peux pas plus besoin. L'intelligence artificielle, il peut être, je crois, à double tranchant. Il peut être utilisé pour formater les enseignants de demain et par conséquent, donc on peut prédire le futur, si vous voulez, pour les compétences et les capacités des gens pour nous. Mais ça peut être aussi un outil pour pouvoir mieux enseigner avec des méthodes innovantes. Qu'il n'est que le fait d'avoir des idées au départ qui construisent leur îlot de connaissances, peut-être pas une bonne chose, mais plutôt il faut avoir un socle commun, là vous qualifié, que vous avez construit sur la philosophie, l'histoire, l'intelligence artificielle robotique, qui ce sont des compétences qui sont très, très, très importantes. Vous avez cité un certain nombre de scénarios. Premier, c'est l'extension de l'école. D'accord. Le deuxième, c'est l'externalisation de l'école. Vous avez qualifié ça de dangereux. Et puis, l'école en tant que centre d'apprentissage avec des méthodes d'enseignement innovantes. Et enfin, l'apprentissage tout au long de la vie, donc c'est vraiment important, avec deux aspects. L'éducation formelle, le socle commun dont vous avez parlé, et puis l'apprentissage tout au long de la vie pour pouvoir acquérir des compétences dont l'individu aura besoin en fonction de son éducation. Voilà, donc si vous permettez, si Mamie est avec nous, restera avec nous. Donc on passe par la parole au troisième speaker, et puis après, s'il y a des questions, on va dire. Donc notre quatrième speaker, our third speaker, will be Mrs. Christian Van der Heijden. She's going to talk about the REI model, a reference model for educators, activities, and the 21st century. Mrs. Christian Van der Heijden is a human capital development specialist and coaching liaison for Morocco. She is working in the European Training Foundation for more than 15 years and specialist in entrepreneurship education and enterprise skills development. Before joining the ETF, she has been working for the Ibn-Tofail mobility program and was a teacher at the Thomas More University in Belgium. She loves to work with youth and startups. The floor is yours, Mrs. Christian. Thank you. Thank you so much. So my name is Christine van den Einde. I'm Belgian and I'm indeed a human capital development specialist. I'm working at European Training Foundation. It is a European agency based in Italy. And we are working with countries around, let's say, neighborhood of European Union. And we are helping our partner countries in developing and reforming their education systems to make them more innovative and ready for today. But we do mainly three things at ETF.
So we give policy advice, so we work closely with ministries and governmental institutions. We do assessment analysis, for example, on skills needs and skills gaps in different sectors. But we also have a knowledge hub, and in this knowledge hub we really do research on innovative teaching and learning. And it is within this knowledge hub that we have developed this READY model. So a reference model for educators' activities and development in the 21st centuries. So, but before going in more detail in the model, I would like to ask you, who of you is an educator? A professor, a teacher, a mentor, a coach? Okay, great. You too, you're also a professor. So, great, and who of you feel that your role as an educator in the last, let's say, 5 years has drastically changed? Okay, indeed. I see indeed many hands raising. So indeed, due to the social, economic, and especially technological changes, the role of educators has drastically changed. It is the way people learn and work and interact is changing enormously. So we have now a new generation of students that we as educators, or you as educators, cannot anymore engage by using traditional teaching methods, exactly as Dr. Caid also mentioned. So the role of the educator really has to change from a gatekeeper of knowledge to a gate opener of knowledge, skills, and attitudes. But we know that this is not an easy process. And educators really need support, sufficient support to self-reflect first on their own teaching activities, and then to continuously improve and use innovative teaching methods to constantly engage these students that are, let's say, new way of learning students. So it is within this ETF Knowledge Hub we have created a project in 2020, and it's called Creative New Learning. And in this project we have developed this READY model. It is indeed, as I already said, a reference model for educators' activities and development in 21st century. So it looks like this. It is an interactive model, and I will really, after I will go there and I really show you a few things how you can navigate. It's also now ready or being translated in Arabic as well. So I will invite you to go into more detail, because I will not be able to present it in every detail. First, let me just clarify. If I say educator, we mean all those who professionally guide and support learners in their learning process. Okay? But before going in detail in the model itself, just a few words about the methodology. So it is first of all a result of collaboration between ETF experts, but also many practitioners, experts from member states, from our partner countries. So it's really a long and collaborative process. We started to work in 2020, and we did the first desk research. We really looked at more than 200 publications, being it grade studies, academic literature. So we developed a first draft. But then really we felt that, okay, we need to really consider the impact of the COVID in this process. So we did a second round of research. And we also looked at different models, competence frameworks, assessment tools, everything that is existing in terms of innovation and the role of educator or teacher in this. And then at the end of last year, we did a consultation workshop where we asked feedback with different stakeholders. We have tested it. We discussed how the tool could be used, for whom it could be used, and so on. And so this year we launched the tool. We're happy to show it to you, but we see it as a kind of ongoing process. So
in case you will be interested and you're going to test it, please let us know and we can still adapt it accordingly. So I think now I will move there, because I will click it and show, because it's an interactive model, as I said. I hope it works. It's an interactive model. I will click on it immediately, but as you can see, we use a windmill as a metaphor. And why? Because you will see that all the domains, I will explain in a minute, are of equal importance, and they're also interconnected, and sometimes even overlapping. But also why? Because we think that, not we think, but the teaching is a dynamic process. It's dynamic, it's also complex. Above all, it is really influenced by external factors. And that's why we thought a windmill was really a good metaphor to use. So you will see there are here now 7 domains, of which one is kept empty, which really for you to fill in according to your local needs and competences. So the first one is learner-driven. So you can see here, if you click, it will explain what it means for an educator to be learner-driven, meaning putting the student at the center of the learning process. And keep that always in mind when designing your program. Then under this domain, you can see different professional practices. It can inspire you on examples of how you as an educator can become more learner-driven. For example, let's take here the one of the assessment methods, which I personally think is very important. So really using different assessment techniques, not only summative, formative, but really try not only test the students at the end of a module, but really use more feedback and along the way. So you can close, and then you can go to the second domain, which is adaptability and initiative. And this is really about the educator making or engaging the learning scenarios where students have to adapt themselves, and to really put themselves in more reality, real-life reality. It's about creating value for others, experiential learning, and so on. Also here, there are different practices mentioned, again, where you can click and more explanation will be given. The third domain is about sustainability and inclusion. This is about educators creating learning environments where all learners and all students feel respected and valued. But it is also you as an educator to pay attention to your own well-being, and of course to the well-being of your students and also of your colleagues, of your peers. And this is of course also a domain where you really have to empower the students to think and act in a sustainable way. So it's all about the development of the green skills that are nowadays very important. Then we have the domain about collaboration and engagement. I think it's quite straightforward. It's about educators that work together with colleagues, with your peers, and also with external organizations like any organization and enterprises, but really to improve your teaching practices, and with the aim, of course, to increase the achievements of your students. Again, here, different practices are mentioned, contribute to professional networks and communities. So I think here it's a great example because we're all sitting here in the frame of the Erasmus Plus
So this is really a great example of collaboration and engagement. Then we also have selected lifelong learning and reflection. It's a bit linked to the previous, but it is really about you as an educator to continuously perform, let's say, continuously develop yourself and do trainings and really improve and be engaged in active research and in Erasmus project and so on. Then we have, last but not least, digital technologies. Also today, tomorrow, I think there is many workshops about the importance of educators being ready to use digital technologies in their own teaching and research activities. So as I said, also the last one is kept empty for yourself to really adapt it to your local needs. Who is it for? Very quickly. There more explanation is put there as well. So of course for you as educators, you can use it as a self-reflection tool and get inspired. Go and see some of the professional practices that you have seen. But also for those that are working closely with educators, think about teacher trainers and how they have to develop their own programs. And also those working to support educators. So it can be really used by many different actors. Then as the last slide, what I presented is a reference model. So nothing more and nothing less. Right? It is selected to be really based on all the desk research we have done, and we have talking to very many practitioners. We have really selected those domains that we think are most valuable today. It is multi-sectoral. Being ETF, our focus is vocational education and training. That's what we are specialized in. But of course, it is also a tool that can be used for higher education, secondary education, mentors, coaches, and so on. So let's say for all educators. And it is customizable. What we didn't want to aim with the model is to use it as an instrument for appraisal. That's not the aim. It's not also a competence framework. It's not for a superhuman educator, and it's definitely not a tool that for one size fits all. But I hope it can inspire you to improve your, let's say, improve and become more an innovative educator. In case you're interested to really go in detail and look at different practices and so on, I would like to invite you to become a member of the ETF Open Space. We have this project, as I said, Creative New Learning, and we have a huge network already now of thousands of educators that really are interested in the field of innovation and teaching and learning. So it's really the community of innovative educators. And we have there members of all our 29 partner countries. We regularly organize webinars that could be interesting for you to attend. You can just go there and become a member of the community. And here you will also see the link to the ready model in case you're interested to go more in detail, and there will soon also be the Arabic version downloaded. The Arabic version will be downloaded also on the ETF Open Space. So I'm still here today, tomorrow, so in case you have more questions, I'm happy to answer those. Thank you so much. Thank you very much, Christine. Very, very important tool for us as educators. We are all compelled to adapt our ways of teaching to these new developments, and we really do feel it when we are in the face of students, this new generation of learners. You know, they have their smartphones in their hands. They learn differently. And if we keep teaching the way we have been doing it long time ago, we will be frustrated and we will be frustrated. Absolutely. And this is a very important tool. Thank you very much for this tool. And really very interesting. I think questions will be raised about this morning. So I give the floor to the attendants for your questions. Either from here or from our colleagues who are online. Please, if you have any questions for our speakers or two speakers. Yes.
hostel. And please feel free to ask in any language you feel comfortable with. Utilisez la langue, l'arabe, le français, l'anglais. Pas de problème. Bismillahirrahmanirrahim. Je me présente, professeur Lazartine de l'Université Chaîne, je m'adresse au professeur Ayyad pour votre conférence. Je vous remercie infiniment pour votre approche, l'ensemble tous les points que vous avez cités, mais j'ai adoré cette présentation, le socle de connaissances dont nous avons besoin tous aujourd'hui. Et surtout les 4 scénarios que vous avez exposés, et que le deuxième m'a fait vraiment peur. Et va nous faire peur, juste parce que si vraiment l'intelligence artificielle est dans la mesure d'externaliser, comme on l'avait dit, et disparaître enseignement, ça c'est le pire scénario. Ma remarque sur le 3e et 4e scénario, dans lequel vous parlez de l'école d'apprentissage avec les méthodes d'innovation, et le 5e, l'apprentissage tout au long de la vie. Y a-t-il pas un autre scénario qu'on peut probablement nous penser à ce scénario dans lequel on peut mélanger les deux? L'apprentissage tout le long de la vie, en fait, c'est la méthode traditionnelle de nos ancêtres qui ont gouverné la planète. C'est des gens qui ont appris toute leur vie, bien sûr avec leur méthode à l'époque, mais en utilisant aujourd'hui les méthodes innovantes et en faisant un mélange ou bien un mixture entre les deux scénarios, ne serait-il pas vraiment le bon scénario qui peut être adapté à nous tous en tant qu'université marocaine, arabe, islamique, etc. Parce que je pense que nous avons de l'histoire, vous avez parlé de l'histoire, on doit capitaliser notre histoire pour le futur. Merci beaucoup. D'accord. Merci, chers collègues, chers professeurs, pour vos remarques. Je vous l'accorde, bien sûr. L'idée principale, c'est que, encore une fois, on ne peut pas prédire le futur, mais on essaye d'explorer le futur à travers des facteurs de changement et de mettre en cohérence ces facteurs de changement. Et la définition d'un scénario, c'est pas pistolet pénible. Je ne vais pas raconter une histoire, je pense, avec une seule personne. Mais il faut mobiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les acteurs clés. J'ai présenté les 4 scénarios d'une façon pas exhaustive, juste un exemple. Et vous avez tout à fait raison d'appliquer ces 2 scénarios 3 et 4, c'est-à-dire où il y a l'innovation, où il faut penser à de nouveaux outils d'apprentissage, et la formation tout au long de la vie. Donc, je vous ai interpellé, donc nous avons à nous autres, de lancer des ateliers, de workshops, pour penser ce futur du système éducatif. Vous savez, aujourd'hui, 3 facteurs de changement qui sont négatifs, qui sont déterminants pour l'avenir de l'éducation, pas seulement au Maroc, mais à l'échelle internationale. C'est l'abandon scolaire, et ça confirme le 2e scénario d'externalisation. On a la consommation, et c'est une réalité, il faut le dire, c'est peut-être politiquement pas correct, mais incorrect, c'est la consommation des drogues alternatives, c'est une réalité partout dans le monde. Et ça pose un problème pour l'avenir de l'homme et de l'éducation, on doit faire face à ça. Et un autre facteur de changement déterminant, et ça d'ordre social, c'est le lien social au sein de la famille. Aujourd'hui, on observe à l'échelle internationale un taux de divorce très important. Et ça impacte l'avenir de l'étudiant. Et l'apprentissage se fait à la maison, mais aussi à l'université, à l'école. Et quand je parle, moi, de l'avenir du système éducatif, pas seulement à l'université, l'éducation au sens global, dès le jeune âge. Autre question, oui? Là-bas au fond? Okay, thank you very much, Professor Christine, for your enlightening presentation.
presentation. Really, I do appreciate your talk because this is something that really it attaches as professors. I'm a professor of literary and cultural studies in the Faculty of Letters and Humanities, Cadi, Ayyad University. And I'm always worrying about how, for example, to teach our students, especially I'm talking about students of literature, how to adapt to teach literature using, for example, technological tools. You have talked that we are facing really new generation, and sometimes I do find some difficulties in just encouraging students, for example, to read novels, and because you know it's not that easy. Sometimes we do face in our department that students escape from the literary courses to linguistic, for example, specialities, because they escape reading novels. Of course, I, as a professor of literature, I'm always doing research about how, for example, to encourage students to read novels, how sometimes we do establish some literary clubs, for example, to encourage them. Sometimes we use even social media and so on and so forth. But my question is that I'm just wondering if you have I don't know, your organization has done research about how to find out some technological or educational, for example, propositions or suggestions using technology, for example, in literary classes. Thank you very much. Thank you very much for your question, and well done also for your efforts that you're doing for your students. Now in ETF, let's say the network that we have built, it's now only with 1 year and a half. It is really about that. It's really about sharing good practices in innovative teaching. I don't recall now there is one on literature. I don't know exactly if there is one based on this, but it can be that it comes in the future. And I would really like to stress the importance of really sharing good practices. Really, maybe you can learn from other professors in the same field how he or she is doing it, and then really create a project together with another school, and then encourage the reading as such. You can work with different awards among different universities or schools. So there are plenty of things that you can do in cooperation with other colleagues from other schools or universities. And I would really invite you to become member of the Innovative Educators Network. Thank you so much. Thank you. Any question? Right? Yes. Alors, salam alaikum. C'est Madame Ayyad de l'INSEM, Casablanca. Je suis prof d'électronique en même temps. Je suis dans la recherche scientifique. Particulièrement, le domaine d'intérêt, c'est l'intelligence artificielle. Et justement, comment on peut l'intégrer dans la formation des ingénieurs. Vous savez que le monde socio-économique, il est en perpétuel changement. Il y a un besoin imminent, il y a beaucoup de choses qui changent autour de nous, même les opportunités, et même pour création de l'emploi. On a besoin aujourd'hui, effectivement, de changer pas mal de stratèges et de former des gens qui répondent bien à ce changement ou bien à ce monde socio-économique en perpétuel changement. Alors, dans ce sens, j'ai bien suivi l'intervention de M. Rissel et de M. Tahiri. Vraiment, c'est très intéressant. Ça m'a fait vraiment plaisir qu'il y a pas mal d'initiatives au niveau des entreprises ou bien des stratèges. Bon, c'est vrai, comme il a soulevé mon collègue, comme quoi c'est un peu trop, ça choque un peu, mais c'est aussi une réalité. Parce que maintenant, les grands stratèges à l'échelle internationale, tout le monde parle maintenant des NFT, des métaverses, MetaConnect. C'est vraiment des nouveaux métiers. Mais nous, au Maroc, est-ce qu'on est bien armés? Est-ce que vraiment cette initiative d'intégrer l'intelligence artificielle, c'est aussi il y a une décision au niveau du gouvernement? Est-ce qu'il y a des moyens, quels sont les moyens alloués pour intégrer l'intelligence artificielle
sachant qu'on ne peut pas parler de l'intelligence artificielle sans parler de la machine learning, sans parler des derniers algorithmes, sans parler des data centers. Il y a pas mal de choses que vraiment on a besoin de les installer. Et comme elle a dit Madame Christine, je remercie, que effectivement la technologie change, se développe chaque jour. Mais nous, est-ce qu'on est en train d'installer ce changement, ou bien on boycotte, ou bien on avance, et qui sont les moyens? C'est ça ma question. Les moyens alloués justement pour être sur la même longueur d'onde de ce changement. Merci. Je ne sais pas si je peux répondre à votre question, chers collègues, mais l'idée principale pour développer l'idée de l'intelligence artificielle, il y a des conditions. Les conditions, c'est tout d'abord, c'est un domaine de volonté. Il faut qu'il y ait une volonté de promouvoir cette idée de l'intelligence artificielle, mais dans un cadre bien précis. Et vous savez, dans la langue chinoise, le mot crise, il a deux sens. Il a le sens de danger ou opportunité. D'où cette idée, les crises sont porteuses d'espoir. Je pense qu'il faut aborder l'idée de l'intelligence artificielle à travers ce prisme. Deuxième condition, ça doit être un domaine aussi de liberté. Donc il faut laisser aux jeunes, aussi aux acteurs clés, de penser librement l'idée de l'intelligence artificielle, mais dans le cadre de la responsabilité. Donc aussi, il faut avoir cette idée de la responsabilité, choisir pour ne pas subir. Quelques mécanismes pour promouvoir cette idée, du moins à notre niveau, nous, à ICESCO et au Centre de prospective stratégique, nous lançons par exemple, nous avons lancé une chaire à l'Université sur l'idée de l'intelligence artificielle Future and Home. On a mis la femme au centre de cette idée pour promouvoir l'idée de l'intelligence artificielle, et c'est une chaire qui marche très bien, l'Université à Fès, qu'on essaie de promouvoir nous en tant qu'ICESCO. On essaie aussi de lancer des formations, ce qu'on appelle de vulgarisation à l'intelligence artificielle, en partenariat par exemple avec l'Université de Montréal et Agora. Ici même à Rabat, on fait ça. On a commencé avec des médecins. Des médecins s'intéressent à l'idée de l'intelligence artificielle, vraiment très basique. Et puis on a un autre programme avec UNICEF sur l'intelligence artificielle pour les enfants. Donc on pense aussi qu'il faut accompagner les jeunes générations à s'approprier l'idée de l'intelligence artificielle à travers une certaine éthique aussi du futur. Voilà. Je crois que notre partie est ce qu'il y aura des moyens. Je crois que l'intelligence artificielle est là et on ne doit pas la subir. Je crois que c'est une opportunité pour les pays comme nous. Finalement, on est... Vous savez, sur le plan industriel, on est vraiment très en retard et c'est très très difficile de rattraper le retard au niveau industriel. Maintenant, avec le digital, je crois qu'on a une chance. On est pratiquement sur le même pied d'égalité que le pays, en quelque sorte, et par conséquent, c'est une chance. Mais à condition, évidemment, qu'on ne la subisse pas, mais qu'on s'approprie, effectivement, et qu'on utilise tout ce millier vraiment de substances grises que nous avons dans nos facultés, parfois que nous mettons dans des facultés de sciences juridiques, économiques, sociales, à défaut d'autres choses. Je crois que c'est un levier important qu'il faudrait l'idée du codage, c'est vraiment quelque chose de très très important, la certification des étudiants, et c'est quelque chose qui est intégré dans le pacte d'esprit. Certainement, ça va nécessiter des moyens, et certes, il n'y a pas de réforme, il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de moyens qui accompagnent. Parce qu'on est vraiment très conscient de ça. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'on soit, là c'est une question qui se pose à toute l'humanité, il ne faut pas qu'on tombe dans la situation où on soit esclave, où l'humain est l'esclave de l'intelligence artificielle. We have to harness technology, we have to use machine technology to use us. تشوفوا لي فيلم ديال لا سيونس فيكسيون مخصوص تاعو القضيه ولا ماشي les machines take over our destiny. Et ça, c'est important aussi, la façon dont on enseigne. Il est vraiment très très important de ne pas oublier l'enseignement des fondamentaux. C'est très important. Les fondamentaux, c'est très important. Les bases d'enseignement, il faut les faire et il faut les faire de façon efficace pour gagner du temps, mais il faut enseigner les fondamentaux aux étudiants. Ça, c'est vraiment très très important. De la question justement de capacité de lire, la lecture, c'est quelque chose de très très important.
Et je crois que c'est quelque chose qu'il faudra qu'on encourage au niveau de nos universités, parce que les jeunes maintenant, ils ont perdu cette test. Et je crois que la lecture, ça restera toujours un moyen de formation. Très très important. Okay, no, just maybe on the letter, something more to add. We have done a study 2-3 years ago about the future of skills, the future skills that we need today. Because we all say that, okay, now robots and data will replace us. But it's also that it also creates a lot of opportunities of new types of jobs and new skills that are needed. So there is no way out. I think even asking yourself, is Morocco ready for the metaverse? It's no question. It is yes. We need to jump and do it. And also the issue of AI, VR, data, big data, and so on. The students need to know all this from young age until and still us, we are learning also every day. Sure. Okay, I think one last question because we are really behind schedule. Latifa? Yes. We will take one other question, the last one, okay? Bonjour, Laqnaoui de la faculté de sciences et techniques de Tanger. Comme vous le savez, nous à Tanger, on a un grand port, c'est parmi les grands ports en Afrique, c'est le port Tanger. Et j'encadre actuellement une thèse dans le domaine, on peut dire que c'est de l'intelligence économique, c'est-à-dire que c'est un ingénieur qui essaye d'adapter les nouvelles technologies de l'industrie 4.0 pour le port. Et j'ai discuté avec lui dernièrement, il m'a dit que le port Tanger et l'embauche des élèves, ou bien des cadres, on ne va pas appeler ça des cadres, c'est à vous de dire, qui proviennent des nouveaux écoles qu'on appelle les écoles piscines, c'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas de bac et il paraît qu'ils ont le même salaire que les ingénieurs qui sortent des très grandes écoles. Donc, je vous pose la question à vous tous les trois. Est-ce que ce qui se passe actuellement avec les cours qu'on donne, avec c'est très lourd, les gens ne sont pas spécialisés, etc. Est-ce qu'on ne doit pas changer du paradigme et essayer de réfléchir à une école, non seulement dans le domaine de l'informatique, mais pourquoi pas dans le domaine de la mécanique, l'électronique, l'intelligence artificielle? Parce que, je ne sais pas, moi, cette histoire-là, il m'a vraiment interpellé comme professeur et comme père, parce qu'on voit bien que nos enfants, ils ont plein de cours et de choses qui ne servent à rien. Donc, je ne sais pas, c'est une question que je vous pose à vous tous les trois. Merci. No, I think it's a very good question and difficult to answer. But indeed, you're right. We have to rethink the way the current education system is structured now. It will become much more individual and much more flexible, more individualized teaching approach. It's really very important. So I think in 20 years' time, the university as today, with these years, and we have to finish 4 years, and it will not exist anymore. Everything will become more flexible and more individualized. So. Je pense que vous avez répondu à la question. Vous avez remis en question l'état des lieux, c'est-à-dire le système actuel. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé d'un socle de connaissances communs. Je pense qu'il est urgent aujourd'hui de repenser tout le système éducatif. Parce qu'on ne peut plus continuer avec ça, on ne peut plus avoir un bac plus 10, après ça n'a aucun sens aujourd'hui. Il faut des formations initiales et après des formations spécifiques qui répondent au marché de l'emploi. Vous savez, 60% des métiers de demain n'existent pas aujourd'hui.
Par exemple, le temps GMET, qui je pense que c'est un port non profond, un périmètre, je pense, donc qui répond aux normes internationales. Il y a un métier qui gravite tout ça, ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie bleue. Rien que l'économie bleue, ici au Maroc, elle permet de doubler le PIB par an. Et ça respecte l'environnement. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut repenser l'éducation par rapport à ces changements, par rapport à ces scénarios, par rapport à ce monde, par rapport à cette dictature du futur qui arrive à vivre à lieu. En effet, mais encore une fois, il ne faut pas qu'on oublie les fondamentaux. Moi, ça me révolte quand on dit qu'il y a des gens qui terminent le collège et qui ne savent pas lire ou écrire. Il est vraiment très très important. Primaire, l'ancien primaire, quand il range pas les ce sont des fondamentaux. Bien sûr, après, it's going to change. We like to. It's going to change the way we engage. D'ailleurs, la question que vous avez posée, chers collègues, effectivement, maintenant, on commence à se poser des questions. Est-ce que le diplôme sera nécessaire comparé, par exemple, à des certifications? Des certifications peuvent être beaucoup plus intéressantes pour l'employabilité que le diplôme lui-même. C'est vrai. Mais encore une fois, on ne peut pas construire ça sur des gens qui sont, par exemple, illettrés ou qui ne savent pas écrire ou écrire. Donc, les fondamentaux, il faut les faire, et puis après, il faut s'adapter effectivement à ces changements. La dernière question, c'est là. Oui, merci, professeur Hamid Bouzalma, président Université Al-Akhawayn. Alors, je suis bien aux interventions. Oui, on va vraiment vers l'amélioration du système éducatif. Oui, nous sommes tous d'accord, c'est le souci de tous les pays. Mais, en disant qu'on va introduire une intelligence artificielle, à mon avis, l'intelligence artificielle, c'est dans le deuxième rang, parce que ça va servir à personnaliser les apprentissages. Par contre, la question profonde, qui va construire ces apprentissages? Qui va améliorer ces apprentissages? Comment on va suivre ces apprentissages? C'est ce qu'il faut penser. Donc la première des choses, à mon sens, c'est d'abord la conviction des décideurs. Est-ce que les décideurs sont convaincus que, bien sûr, en faisant tant d'efforts pour améliorer le système éducatif, ça va aboutir? D'abord, le choix des formations. Est-ce que les formations qu'on choisit sont vraiment adéquates à nos pays, à nos régions? La troisième chose, est-ce qu'on forme les enseignants-chercheurs? Est-ce qu'on forme nos étudiants? Et, si nous n'en parlons pas des moyens, est-ce qu'on a les moyens adéquats pour, bien sûr, pour traduire ce qu'on pense, ce qu'on écrit sur les papiers? C'est sûr, c'est une difficulté, mais il faut aller en avant. Alors, vous avez parlé, professeur, du fondamental. Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il faut faire le fondamental. Par exemple, l'intelligence artificielle, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur les mathématiques. Moi, je suis professeur de mathématiques et je suis consciente que si on ne base pas nos étudiants sur les maths, alors c'est vraiment, d'abord c'est le cadrage, c'est l'esprit, c'est la logique, c'est la façon. Actuellement, il n'y a plus d'attractivité pour les filières de mathématiques. Pourquoi ceci? Les décideurs doivent savoir ceci. Si on veut l'intelligence artificielle, c'est grâce aux mathématiques. Non, il faut qu'on voit le problème d'une manière très très profonde et savoir tous. Nous sommes dans cette manifestation et aussi on participe dans d'autres. Et on va toujours. On doit faire. Mais avant, on doit réfléchir comment on va faire. Donc, pour moi, d'abord, il faut décider comment on va faire pour aller au-devant du système éducatif. Pas seulement au Maroc, hein, c'est tout lié avec certaines civilisations. Alors, c'est tout lié. Il faut réfléchir tous comment on va aller devant pour avoir, bien sûr, une vie plus adéquate de nous à nos rêves. Hein. On rêve de faire tant de choses, mais on n'arrive pas à le faire. Merci. Ça n'appelle pas une réponse, mais je suis d'accord avec vous. Il faut
les maths c'est la base. Moi aussi j'ai un bac maths, donc c'est la base de l'intelligence artificielle, la logique, c'est la base de tout. Donc je vous l'accorde, madame. Certainement. Vous savez, madame, moi quand j'étais au lycée, on avait passé pratiquement 3 mois ou là, 4 mois, à comment tracer une courbe, calculer la dérivée, l'ensemble de définitions, les limites au bord, etc. D'abord, une occasion, la fonction, tu as le trace. Moi, je vais dire que la dérivée ou là, si. Comment dériver? Il faut. Donc, les fondamentaux, c'est. Maintenant, cette question de comment enseigner, etc., la réponse va venir des enseignants. Voilà, les pédagogues, la recherche de l'éducation, c'est quelque chose de fondamental. Les professeurs eux-mêmes doivent contribuer et sont les premiers concernés finalement par développer le modèle d'enseignement comme il. C'est pas à nous, je dirais, je enlève ma casquette de professeur en tant que directeur de l'enseignement supérieur, un bureaucrate, c'est pas à moi de dire aux enseignants comment il faut faire. Donc, on attend. Votre question concernant les programmes, si Gabriel a répondu, normalement, les programmes, et on a cette flexibilité quand même. Les universités sont autonomes en ce qui concerne les programmes qu'ils doivent offrir, etc. Et ces programmes doivent émaner effectivement du besoin local, du tissu socio-économique. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Je pense que, I think we have to cut it off. Thank you very much. Thank you, Professor Hernandez. Thank you, Christine. Thank you, Professor Moulay-Ismaïl. Very interesting and